When I was young, I could spend hours in the water. It's a place that is quiet. You hear things above and under the ocean that you wouldn't normally hear anywhere else. The sounds that you hear are a reminder of how fragile this world is. They're a reminder that we are a tiny species in a massive ecosystem called Earth. My name is Dr. Estefania Pien Gonzalez, and I am a sustainability educator. So there's this very special place in Costa Rica, Bahia Culebra. My father would take me there all the time so we could admire these beautiful, mysterious coral and the whole reef that exists in this particular part of the Pacific coast of Costa Rica. But then with the years of tourism and development, environmental degradation arrived, and I watched the reef die. I went from watching this beautiful, colorful place be alive to be dead. How do you not want to take action when you see that? I was really lucky that I was able to meet scientists that were working for the protection of this reef. They told me, well, yes, we are also heartbroken, beyond heartbroken. You can't describe the pain that you feel when you see this place all of a sudden dead. And it takes thousands of years for these to be built by nature. The scientists told me there's a thing called conservation science that we can use to drive policies that ensure that this never happens again. So that was the beginning of my second love for environmentalism and science. So while in Costa Rica, I transitioned from working in marine conservation and marine science to environmental education. I did that for 8 years. So I came to the States to continue growing professionally and find more opportunities where I could implement my passion, my knowledge. So now I have a master's and a doctorate in education for sustainable development. And I have decided to devote my career to working with youth, particularly youth that comes from traditionally marginalized communities. Today, I'm the Program Director for Climate Action Pathways for Schools, or CAPS. So CAPS provides hands-on experiential learning internships focused on climate action, and we do this work with students across California that are particularly affected by climate change. I decided to work with youth because they're the ones that are inheriting the mess that we have created. What makes my work most gratifying is listening from the students how excited and grateful they are to find opportunities to take action. Because they're exposed constantly to the doom and gloom and the consequences, but we don't provide them with enough opportunities to get involved. They're not just interested in another internship that can help them to enter a nice university. They want that knowledge so they can come back some years later and help their community thrive and help the people that live there. And I always tell students, yes, it's really overwhelming when you start looking at that, but when you have the knowledge, you have the responsibility to share that knowledge. My name is Anayeli Ramirez, and I am currently a student at UC Berkeley studying chemical engineering. I am from the Central Valley, Porterville, California. In my community, I really did notice firsthand the effects of climate change. I was in elementary school when we had a really big drought. I remember a lot of people in our community work in agriculture, so they were left without a job. The fruit wasn't ripe enough. They didn't have enough water. Their wells would dry up, so I could see how it really affected everyone in our community. I learned about climate action pathways my junior year of high school, and I was really intrigued by what they were doing in terms of climate action. I decided to apply and be involved and help mitigate the effects of climate change, especially in our school district. Some people from my community have said how one person doesn't really make a difference, but I try to encourage them and say that one person does make a difference. We all just have to start somewhere and join as a community and try to make a difference in mitigating climate change.
The greatest impact that I hope to create is to inspire thousands of students from across the world into getting into a green career. I'm hoping that the green economy becomes driven and, like I said, dominated by students from these different communities. So there's diversity in socioeconomic backgrounds, in cultures, in all sorts of views. I believe that the more diverse and inclusive this green economy is, the more diversity in solutions, in actions that we're gonna have. Everyone has to be part of the solution in some way. Right now, the worst thing you could do is not take action. I'm very passionate about teaching the younger generation, and I really just hope that my knowledge doesn't stop at me. I think the biggest thing for me is knowing that I can make an impact somewhere. Now more than ever is the time for all of us to tell the youth that they can. They need to be surrounded by voices that tell them, you can. You can join this career, you can join this action, you can join this project. They're already surrounded by information that says it's not possible. Well, we need to be dominant. We need to be above that message, and we need to be reminding them every single day that they can. Die Energiewirtschaft ist für einen großen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich. Und daher können wir im Kampf gegen den Klimawandel gerade hier einen großen Beitrag leisten. Aber es ist nicht immer einfach, in diesem Bereich ein Startup zu gründen. Man steht jeden Tag vor Herausforderungen. Der Markt kann sich gegen einwenden. Die Leute werden an deinen Ideen, Fähigkeiten und Entschlossenheit zweifeln. Um zu überleben, muss man Herausforderungen in Chancen verwandeln. Mein Name ist Matthias Martensen und ich bin Mitgründer und CEO von Ostrom. Ich bin in Flensburg aufgewachsen, das ist die nördlichste Stadt in Deutschland. In der Uni habe ich Betriebswirtschaft studiert. Also nach meinem Bachelor bin ich erstmal nach London gegangen für meinen Master und habe danach dann bei einer Managementberatung dort gearbeitet, im Bereich zunächst Banking und Finance und dann im Bereich Energy. Als Managementberater hat man ein wirklich komfortables Leben. Es ist ein super bezahlter Job. Man hat alle Perks, die man sich vorstellen kann. Aber was wirklich fehlte, ist eigentlich, dass man einen wirklichen Impact hat. Als ich gesehen habe, wie kaputt das aktuelle System ist und dass ich auch als Berater dort keinen Unterschied machen kann. Und dann war für mich klar, ich muss mein eigenes Startup gründen und wirklich selber die Sache in die Hand nehmen. Ich hatte diese Idee für ein neuartiges Energieunternehmen, aber aufgrund meiner Beratertätigkeit musste ich den Businessplan in meiner Freizeit schreiben. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Am Anfang hatte ich halt nichts. Ich hatte kein Team, keine Investoren, nichts. Die ersten Pitches habe ich eben noch alleine gemacht. Am Ende ist es halt, die Investoren sind natürlich auch super kritisch, wenn man halt noch nichts hat. Und das ist natürlich dann nicht einfach, nur jemanden von der reinen Idee zu überzeugen, dass es dort wirklich Potenzial gibt. Das war einschüchternd. Doch dann kam es zum Durchbruch. Ich habe Karl getroffen. So after a long time working in a lot of successful startups, I was looking to do something myself, and I was ideating a lot on what the next idea could be. So I reached out to my old boss, and he wanted me to meet Matthias, who was starting this new energy venture. I listened out to him, and I thought that it would be a great match. So he said, why don't we just work together for 2 weeks and see how it goes? So we just literally started working right away. Wir haben einfach zusammen gesessen, haben 2 Wochen zusammengearbeitet an der Idee und es hat einfach perfekt funktioniert. We really had like complementary strengths. So I focused a lot more on kind of the user experience and making things very simple, while Matthias obviously focuses a lot on energy and all the complexity in the energy industry. Bei uns ist alles in der App und alles super transparent und digital. Man kann sehen, wie viel Strom man verbraucht, man sieht die Preise
und es ist eben alles sofort auf Knopfdruck verfügbar. Preise sind nicht stabil, sondern ändern sich, je nachdem, wie viel erneuerbarer Strom produziert wird. Scheint die Sonne, ist der Strom günstig. Und dann sollen unsere Kunden auch den Strom eben benutzen und zum Beispiel E-Auto laden. Und das muss der Kunde nicht selber machen, sondern das passiert vollautomatisiert in unserer Plattform. Was wirklich auch einen Unterschied gemacht hat, ist, obwohl ich die Idee wirklich zu hunderten Leuten erklärt habe, Karl hat es sofort verstanden. Er hat das Problem analysiert, er hat den Markt analysiert und er hat auch wirklich, wie ich, die Möglichkeit gesehen. What I really enjoy working with Matthias is that we fully trust one another and that we can depend on each other's decision making when making these tough choices in a startup. Startups können auch aus verschiedensten Gründen scheitern. Und die Beziehung zwischen Co-Foundern ist eine der allerwichtigsten. Das ist wirklich Break or Make. Ostrom ist verfügbar in 4.300 Städten in Deutschland. Wir sind eine zertifizierte B Corp. Stand heute haben wir mehr als 30 MitarbeiterInnen und jeden Tag werden es mehr. Dass wir wirklich so gut funktionieren, ist essentiell für den Erfolg für Ostrom bisher. Warum ich tue, was ich tue, frage ich mich oft. Welches Klima wird die nächste Generation erben? Was mich als Vater inspiriert, ist, dass wir eben mit Ostrom ein Unternehmen aufbauen, das sowohl in der heutigen Zeit einen Unterschied macht, aber eben auch für die zukünftige Generation sinnvoll ist. Mein Rat an zukünftige UnternehmerInnen ist, dass man an die Idee, an die man glaubt, dass man da konsequent dran bleibt. Ein Unternehmen aufbauen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es gibt nicht den Über-Nacht-Erfolg, sondern es ist einfach konsequentes Dranbleiben. Ostrom ist ja nur ein Beispiel der Green Economy, aber es gibt eben tausende Unternehmen, die auch an diesem Ziel arbeiten. Und das hat natürlich einen Impact nicht nur auf mich, auf meinen Sohn, auf meinen Enkel, aber auch eben alle Menschen in der Welt, die man nicht getroffen hat und treffen wird. Alle, die in der Green Economy arbeiten, helfen dabei, die Zukunft zu gestalten.我不是一个设计师，我也不是一个专业的运动员，而且我也不是学材料出身的。但是我现在呢，确实是在致力于帮助中国的这些运动设计师，让他们设计出更有可持续性、更有创新性的产品。我是王一磊，我小时候在贵州长大，那里呢有很多的山。 我们其实就是生活在山和山之间，然后我们的房子呢也都是顺着山来造的，我们的学校就是顺着山，所以我们下课了之后经常会跑到山上去爬树，去抓那些虫，所以然后那个铃声一响，我们就哗冲下去跑回到学校。其实现在想想，那就是越野跑。 所以，其实我们那时候就会发现，说我们的生活就是在自然当中的，大自然就是我们生活的一部分。我初中毕业就全家搬到了上海。上海是一个非常大的城市，和我们当时的那个小地方相比，所以整个的感觉是完全不一样的。因为在大的城市确实会有更多的发展机会，更多的挣到钱的机会。 其实，在过去，很多人甚至很多的企业都会有这样的一种感觉，就是为了挣钱，可能我可以放弃一部分的环境，或者说远离一些自然。我觉得现在，尤其在过去的10来年，我们会发现一个很大的变化，所有人都非常关注说环境好不好，甚至说住在像上海这样的大城市的人，因为大家其实经济发展到一定的程度，已经不用再为 吃不吃饱饭而
担心的时候，大家就会去更多的关注能不能生活得更好。我们可以为我们的下一代带去一些怎么样的，留给他们一些怎么样的资产。2008年之后呢，我接手了户外运动行业的一个展览会。这个行业一直到现在我都没有离开过，因为我发现这个行业非常有意思。我现在和很多有创新并且关注可持续的年轻设计师一起合作。那纺织行业的碳排放是排在各大行业的前3的一个行业。环保可持续现在是品牌的产品创新当中很重要的一部分。没有创新，那只是一个符号；有了创新，那才叫一个真正的品牌。现在我们也经常会组织一些关于环保可持续的交流活动，我们会想很多的帮助到这些年轻的设计师去创造创新性的可持续产品。那么包括说从材料、从生产工艺、从设计等不同的环节，也完全取决于这个材料的起点，一定就会创造出什么样的产品，它是否可持续。如果这些设计师他对于这些可持续的材料都不了解、不知道的话，那他怎么会设计出一款有可持续性的这样的产品呢？所以这个就是我们在帮助这些设计师去解决的一个问题。而3新雪莉保暖材料采用循环再生的科技，可以有效地减少塑料瓶对地球造成的污染。那在最新的产品上面还获得了绿色减碳的认证。因为现在的环境被破坏很严重，同时服装产生的废料真的非常多，所以我们认为，可持续在服装中的应用是非常重要的一点。对我们来说，我觉得新的这一代的这种设计师，包括这些学生，他们的想法非常非常有趣，而且呢，他们会很多时候他们的这种思路会和我们有很多的不一样。其实这些年轻的设计师都有非常多的想法，非常多的创意，它就意味着未来，它推动着这些行业的进步，能够帮助这些产品品牌变得更可持续。同时，这些年轻的设计师他也是消费者，他能够带动周围更多的消费者去了解、去认知、去消费可持续性的产品。我希望这些年轻的设计师们从我们的活动当中，能够不仅仅获得更多的创造力，更多的还有是对未来的一种信心。我希望对于这些年轻的设计师们来说，在未来他们变成一个成功的设计师的时候，可持续已经不是一个创新，而是一个必须。我对下一代设计师的建议是：脚踏实地，也要仰望星空。也就是说，在保持务实的同时，不要失去创造力或者创新力，因为伟大的设计是这两者的融合。可持续是一个非常大的话题，也是一个非常大的一个项目，因为它会影响到我们整个地球、整个人类的未来。但是呢，它又是一个我们每个人可以去切身的去给出自己的这一部分努力的一件事情。所以，其实归根结底，可持续它就是我们生活的一部分。저는 학창시절부터 화학을 좋아하는 소녀였습니다. 저는 실험을 좋아하는 학생이었고 그래서 저 스스로를 엔지니어처럼 생각해왔습니다. 저는 응용화학과를 전공했고요. 그리고 전략경영의 학위를 가지고 있습니다. 저는 PhD 박사과정을 준비하고 있습니다. 제 에세이의 내용은 자동차의 기술 개발과 친환경성에 대한 상관관계를 연구하고 있습니다. 저는 제가 항상 하는 일이 지구에 도움이 되는 일이었기를 바라왔습니다. 제 이름은 현가영이고요. 한국 3M에서 어플리케이션 엔지니어로 일하고 있습니다.
네, 저는 한국의 대구라는 도시에서 태어났고요. 할머니, 엄마, 아빠, 언니, 남동생 이렇게 6식구로 살았습니다. 대가족 생활에서 책임감을 배웠고 그 책임감을 지금 또 일에 적용하고 있습니다. 많이 능력이 부족했고 그리고 그렇기 때문에 스스로를 다그치고 스스로에게 혹독했었던 사람입니다. 이런 추진력으로 새로운 것에 도전하고 새로운 일을 하는 것을 좋아합니다. 태권도를 시작하게 된 건 어린 시절이었고 그 어린 시절에 일단은 뭔가 힘이 있었으면 좋겠고 새로운 것에 도전하는 걸 좋아해서 시작하게 됐습니다. 근데 그 이후에 하다 보니까 규율도 익히게 되고 질서도 익히게 되고 그런 규범들이 더 매료가 되었었고요. 그러면서 좀 더 제가 할 수 없었다고 생각했던 일들이 실제로 제가 할 수 있다는 걸 경험하고 제 스스로도 많이 놀랐습니다. 저는 일단 동물을 너무 좋아하고요. 그리고 동물이 동물원에 갇혀 있는 거는 싫었고 저는 동물들이 그들의 서식지에서 살아가는 것을 직접 보고 싶어서 우간다로 여행하게 되었습니다. 걸어서 올라가서 고릴라를 직접 보고 그들의 가족들이 어떻게 생활하는지를 보고 왔습니다. 인간이 살아가면서 얼마나 동물들의 서식지를 해칠 수 있는지에 대해서 놀라웠고 그런 부분들을 보존하기 위해서 노력을 해야겠다는 생각을 했습니다. 이런 큰 문제를 해결하는 것은 저희에게 책임이 있습니다. 이 책임은 저희 스스로뿐만이 아니라 다른 사람들, 그리고 저희 후손들, 그리고 사회를 위해서 필요합니다. (3M에서) 16년간 근무한 후 최근 업무 확장을 통해서 어플리케이션 엔지니어로서 전기차와 배터리 기술 분야에 집중할 수 있게 되었습니다. 우리의 미래 목표는 보다 효율적이고 지속 가능한 전기차 기술을 개발하는 것입니다. 새로운 일을 하게 되면서 많이 긴장되었습니다. 하지만 일을 하게 되면서 그런 새로운 도전이 즐거움으로 다가왔습니다. 현가영 수석님의 개인적인 관심이 서스테이너빌리티 쪽에 있다는 걸 알고 있었고 3M이 그쪽에 많은 제품들과 기술들을 개발하기 시작함에 따라서 현가영 수석님이 가장 적합할 거라고 생각을 했습니다. 제가 하는 새로운 업무가 지속 가능성과 관련이 있고 더 나아가 녹색 경제에 일조한다는 부분을 깨닫게 되었습니다. 한국의 EV 시장은 급속도로 발전하고 있습니다. 그 부분은 정부의 정책과 환경 문제에 대한 인식 그리고 기술의 발전 때문입니다. 제가 하는 일은 고객의 문제점을 해결하는 것이고 고객의 문제를 해결하기 위해서 저희 재료를 활용해서 배터리의 성능을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 또 다른 중요한 업무는 배터리에 관련된 소재를 테스트하는 것입니다. 이 시험 방법은 배터리 내에 들어가는 배리어 소재를 검증하는 방법이고 1000도씨 이상의 화염과 입자를 활용한 시험법입니다. 배터리의 최적화를 위한 테스트들은 거듭되는 혁신의 과정이고 이 거듭되는 혁신은 녹색 경제를 이루는 데 일조한다고 생각합니다. 그래서 더 나아가서 지속 가능한 세상을 만드는 데 도움을 준다는 부분에 대해서 저는 자랑스럽게 생각합니다. 여러분이 어떤 직업을 가지고 있었던 어떤 경력을 가지고 있던 녹색 직업으로 전환하는 것은 언제든지 가능합니다. 그린잡은 여러분 주위에서 쉽게 찾을 수가 있습니다. 큰 변화를 위해서는 작은 실천부터 시작하는 게 중요합니다. 그러니 스스로에게 물어보세요. 환경과 세상을 변화시키는데 어떤 도움을 주고 싶으신가요? 그 답은 언제나 여러분의 업무와 연결될 수 있습니다. A floresta tem muito a ensinar à humanidade. Se você cortar um galho de uma árvore, esta árvore não vai pedir vingança. Mesmo se você cortar uma árvore completamente, ela tentará crescer novamente. Como humanos, buscamos sempre mais e mais. Nesta fase que estamos de desenvolvimento, devemos gerir melhor nossos recursos. Devemos mudar nossa relação com o sistema vivo. Eu sou o Dove Roseman e atuo como diretor da Earthworm Foundation no Brasil.
O Brasil tem uma cultura única. Nós somos compostos por várias matrizes culturais. Nós somos muito resilientes e extremamente adaptativos. E aqui no Brasil, todas as culturas tradicionais presentes no território têm uma relação muito especial com a natureza, de identificar na natureza uma potência de vida, de identificar na natureza um mestre, de identificar na natureza a mãe. Como muitas pessoas nesse trabalho, né, da nova economia, da economia verde, meu caminho de carreira não foi um caminho reto. Então eu comecei com estudos, né, de ciências ambientais, mas rapidamente eu não me encontrava nesse experimento de estar dentro de um laboratório. Não era eu. E rapidamente teve alguns acontecimentos que me levaram ao engajamento no setor, digamos, humanitário, no setor de direitos humanos. Alguma coisa falou dentro de mim de, ok, eu acho que aqui você vai poder contribuir com uma coisa maior do que você mesmo. E eu topei o mergulho. É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu vou dedicar minha energia, minha atenção, minhas qualidades a esse tipo de trabalho. É que toda essa natureza que está à minha volta, ela não precisa explicitamente da gente. Mas a gente precisa dessa natureza. Hoje, a gente precisa dessa natureza para sobreviver. A gente fala muito de problema ambiental. Mas é realmente um problema ambiental? Ou é um problema da humanidade, do seu relacionamento com o meio ambiente? Hoje, acredito que a maior parte das pessoas estão muito conscientes da questão da mudança climática, estão conscientes das questões de eventos extremos, da degradação do solo, da perda de biodiversidade, etc. O que é mais difícil compreender e assimilar é que a gente vai fazer a respeito concretamente. Quais ações concretas a gente precisa fazer para responder a esses temas. Como diretor da Fundação Earthworm e com a minha equipe, nosso trabalho é justamente de harmonizar essa relação entre os seres humanos e a natureza. Uma iniciativa que me deixa particularmente feliz e cheio de entusiasmo é o trabalho que a gente está realizando com o Centro de Excelência Social. O Centro de Excelência Social, ele existe para a Earthworm em vários locais. No Brasil, o objetivo principal é a gente conectar as empresas com as ações sociais que ela vai fazer. A forma que nós fazemos diferença no segmento florestal e no setor de celulose e papel é trazer junto as empresas, as comunidades, para discutir formas melhores de manter a sua convivência, gerar projetos, atingir resultados dentro do território. Nosso trabalho é justamente criar capacidades, competências, criar processos que vão catalisar a possibilidade para que as comunidades possam ter uma voz na mesa, para que seus direitos possam ser garantidos num processo autêntico de participação. E se eu tiver um conselho para dar para as novas gerações, é não escutar a voz do medo que está na cabeça. Não escute esse medo. Não tenha medo. Pelo contrário, abrace a oportunidade de ser um agente de mudança. Abrace a oportunidade de criar
no seu futuro, de ser protagonista da sua vida. Esse organismo vivo, que é o planeta Terra, esse organismo vivo do qual a gente depende, vai depender também do seu cuidado, de como você vai se relacionar com a Terra. E você sabe qual é a etimologia de coragem? É o coração em ação. Junte-se a essa oportunidade. Junte-se com coragem e muito amor.